Hi to everybody. I am Ms.R.SUBHULAKSHMI, Assistant Professor, Department of Computer Science, GVN College, Kovilpatti. Today I am going to take the class on the topic determine the character entered is that a vowel or not using a conditional statement in Python. Here, first of all, x equal to input enter a character. This line denotes the user to enter the character if A or B. For example, if a user enter any one of the character as A or E or something X. This like means these characters are stored in a variable X. Okay, va? For example, if we user enter a character solely first output program run ஆகும்போது enter a character னு கேக்கும். Enter a character. This like the output will display. இந்த மாதிரி user compile பண்ணி வெளிய வரும்போது output enter a character னு வரும். வரும்போது user என்ன பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஒரு character enter பண்ணுவாங்க. For example, if a user enter x as one of the character, இந்த character எங்க ஸ்டோர் ஆகும் அப்படினா இந்த xங்கற வேரியபிள்ல ஸ்டோர் ஆகும். இந்த x அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா வேரியபிள். ஓகேவா? And then this input is denoted as a user, the system to get the input from the user. So this input is acted as the getting the input from the or a response from the user. ஓகேவா? இந்த இன்புட்ங்கற வேர்ட் கொடுத்தா மட்டும் தான் யூசர் வந்து நம்ம வந்து என்ன வாங்க முடியும் அப்படினா இன்புட்ஸ் வாங்க முடியும். அடுத்த கட்ட ப்ராசஸ் பண்ணனும்காண்டி தென் இந்த இன்புட்ட வாங்குனதுக்கு அப்புறம் இந்த இன்புட் எங்க ஸ்டோர் ஆயிரும்னா x ங்கற வேரியபிள்ல ஸ்டோர் ஆகும். இந்த x திரும்ப உள்ள போய் x a.lower of அப்படினா என்ன அர்த்தம்? இந்த lower of அப்படிங்கிறது என்ன மீனிங் அப்படினா what's the meaning for lower of means if the user enter any character in a capital letter. For example, in a second statement, if in a if condition we use the one of the in if condition we use the small letters a, e, i, o, but a user enter the variable in a capital letter. For example, user enter a character as a in a capital means this a dot lower, this lower function will convert the capital letters into a small letter. A case sensitive. Okay, இப்போ இந்த லோயர் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும் அப்படினா யூசர் வந்து a இல்லனா e இந்த e i o u இந்த இதுல ஏதாவது ஒரு கரெக்டர் இல்லனா வேற ஏதாவது கரெக்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ல கொடுத்தாங்க அப்படினா இந்த லோயர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும் அப்படினா ஸ்மால் லெட்டர்ல கன்வர்ட் பண்ணி then it move to the next statement if statement குள்ள பாஸ் பண்ணும். ஓகேவா? and then அதுக்கு அப்புறம் கண்டிஷன் உள்ள செக் பண்றோம். if னு போட்டு செக் பண்ணோம். இந்த if and else இந்த ஸ்டேட்மென்ட் குள்ள வரும். the if and else அப்படிங்கிறது என்னன்னா கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மென்ட் அப்படினு சொல்லுவோம். ஓகேவா? For example, in C, C++, in if and else condition, there is no semicolons or colons after the ending of the statement. But in Python, we are giving a colon in the if and else at the last of the statement. This is the major difference between the C and C++ using conditional statement. Okay? So, if statement la maximum C, C++ la பார்த்தீங்க அப்படினா we won't use a colon. Colon use பண்ண மாட்டோம், semicolon use பண்ண மாட்டோம். But Python பொறுத்த வரைக்கும் எப்படினா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். colon use பண்ணுவோம். ஓகேவா? இப்போ வந்து யூசர் வந்து if a user is entering as a capital letter A means the lower function convert as a small a. ஓகேவா? then it pass to here. x equal to a, that means x ங்கறதுல என்ன இருக்கு? நம்மளோட வேரியபிள் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. என்ன யூசர் கொடுக்கறாங்களோ அது. சோ இப்போ x ல வந்து நான் வந்து ஸ்மால் ஏற்கனவே இங்க வந்து நான் கொடுத்துட்டேன். a கேபிட்டல் a வந்து இங்க என்ன இருக்கு? ஸ்மால் a கன்வர்ட் ஆயிருக்கு. சோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? a னு வந்து. ஓகேவா? அப்ப a equal to a of condition. First condition correct. Check பண்ணிட்டு கரெக்ட் னு அப்ப நமக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல the character is a vowel னு பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேவா? if the condition is true then the print statement will print that the character is a vowel. If the user enter that character as sum of the character, for example, if the user enter the w in a capital letter means the w is stored in a variable x and then passed to the a.lower function. In lower function it will convert into a case into a smaller capital into smaller letter. For example, w வந்து கேபிட்டல் உள்ள வருதுனா lower குள்ள போகும்போது small w மாறும். அதுக்கு அப்புறம் உள்ள if குள்ள போனோனே செக் பண்ணு கண்டிஷன் x equal to a. x இந்த இடத்துல என்னவா இருக்கு? small w. So w equal to a. No, the condition is wrong. Then x equal to condition wrong, I condition wrong, o condition wrong, u condition wrong. So then the result will be the character is not a vowel. The final output is enter a character, then the user will enter a character a, then the next the statement is the character is vowel.
is one of the output, and second output, enter a character. The character is not a number. This is the output of the program. Thank you.